El comportamiento, caliente. Y frío no se anuncia con fanfaria. Secuela. Ensilio. Disfrazada. De un flujo. Y reflujo. Normal de una relación. Hasta que el patron se revela y de repentada. Interacción se siente cargada de subtexto. La persona que teens enfrentea. Si una nueva cita. Una relación de meses, una pareja de largo plazo todo caletas. Mensajes largos que legan en minutos. Notas de voz linas de risas. Planes espontáneos. Que se sienten eléctricos. Contacto visual. Que se prolonga lo justo para que tu pulso se acelere. Completos que terminan como. Si estuvieron ensaiados por tu corazón. Justo donde secretamente. Esperabas que alguien se diera cuenta. El aire entre vosotros se siente cargado intimo casi cinematográfico. Empiezas a creer que esto es rara y sin esfuerzo conexión de la que la gente habla en voz baja. Luego, sin previo aviso ni explicación, la temperatura baja. Las respuestas se convierten en fragmentos de una sola palabra, o legan duche horas, después sin disculpas. Los planes se cancelan, con excusas, vagas, sobre, estar saturados, o necesitar, espacio. El carico, que antes, fluye libremente, ahora se siente, recienado, entregado en, migajas, que te dejan con, sambra que antes, repasas conversations en de cabeza, buscando el momento, en que, habras dicho, o hecho, algo mal. Les asusto tu entusiasmo. Mostro vulnerabilité hizo parecer necesitada. El silencio se alarga, y en es vacío la duda, se apodera del cada rincón. Esta es la mecánica central del calor, y el frío, el refuerzo, intermitente, el mismo, principia, que mantiene, a las máquinas tragaperas. El cerebro aprende, que las recompensas son, impredecibles, así que, persigue ms duro. Librando dopamina en anticipación al siguiente, golpe caliente, incluso cuando, la mayoría de los tirons. Solo generan frustración, psicológicamente, esto cree bucales, similares a la adicción mucho, ms fuertes que el efecto, constante, y predecible. El calor, constante, se siente, seguro, pero aberrado, para un sistema, nervioso, desregulado, de pasión, se siente vivo. Las fases, calientes, te inunden, de validación, haciendo, sentir elegido, deseable, visto de formas, que, quizá no habas, experimentado antes. Las fases frías, desencadenan, miedos, primitivos, al abandono, activando, los mismos, circuitos, que se activan cuando, en cuidador, retira el amor en la infancia. Para muchas personas atrapadas en esta dinámica, el ciclo refleja heridas tempranas de apego sin que se den cuenta. Una persona con apego ansioso que aprendió que el amor es conditional y de beginners mediante la vigilancia encuentra embriagadores los momentos calientes, quilman temporalmente el miedo a no ser amado, a no ser amado. Los momentos fríos reactivan el terror, provocando la persecución, ms mensajes, ms disponibilidad, ms trabajo, emocional para recuperar el calor. Una persona con apego evitativo, que aprendió, que la cercanía, equival, a perdida de su mismo, o a la absorción se siente segura, en la fase fría porque la distancia restaura la autonomía laters. Pero la fase caliente, aunque disfrutable,
en ráfagas cortas, acaba sin dos, amenazante. Así que se retiran para recuperar el control. Cuando la ansiedad se encuentra con lo evitativo, el terror y afloya se vuelve così coreografiado. La persecución desencadena, la abstinencia desencadena, una persecución imps, intensa. Creando en busca de retroalimentación que se sienta intenso, y por tanto se confinan una química profunda. Las personas temeroso-evitativas, el estilo desorganizado, encarnan esta contradicción internamente. Anchon la intimidad desesperadamente, pero la temen por igual, así que oscilan dentro de sí mismas. Atrained out y, luego empujando, diendo ambas partes, diendotas, especialmente, el calor, y el frío, prosperan porque la ambiguidad se fomenta estructuralmente. Las abstecitas premian opciones infinitas. El ghosting está normalizado. Las vases de conversación se alargan sin definición. Y la gente TML etiquetas de compromiso antes incluso de decidir si le gusta lo suficiente alguien como para intentarlo. El resultado es una incertidumbre prolongada que imita el frío caliente incluso cuando no existe milicia. Pero la intención importa menos que el ímpetu. Así que el comportamiento surge del miedo, la manipulación, la inmadurez o la confusión genuina. La persona que recibe experimenta el mismo latigazo emocional. Sabidas que parecen enamorarse, but Jones que parecen rechazo y una obsesión creciente por descifrar la mente del otro en lugar de proteger el propio corazón. Con el tiempo, la montaña rusa erosiona la autoconfianza. Énfasis. Acustina tus percepciones quizá exagerando. Tu valor, si yo fuera, es seguro, atractivo interesante, no se apartarían de él. Y tus estándares, todo el mundo, es esto, verdad. Los amigos, ofrecen consejos, bien intencionados, solo refleja su energía. Mantente tranquilo, deles espacio, pero esas tácticas sulan, alimenta, el ciclo, porque aumentan el imprevisibilidad. Reflejar, el frío pueda desencadenar, el miedo, alabando, en la otra persona, provocando, en repentino, resurgimiento, del calor. Artigor, provoca, una mayor, retirada. La única salida real requia, romper por completo, el calenda refuerzo ya, si exigiendo, claridad de laculos, evitados su lañor. O retirando, la inversión tan completamente, que la dinámica pierda su combustible. Sin embargo, ni siquiera reconocer el patrón facilita el desapego. El cerebro, ha sido condicionado para equiparar a la intensidad con el significado. El entiers tranquilo y constante puede sentirse pleno tras meses de turbulencia emocional. Muchos permanecen atrapados durante ecos, esperando que la próxima fase caliente dure para siempre, sin darse cuenta de que la intermitencia es lo que los mantiene enganchados. Labaras, comienza poniendo nombre, esto no es, pasión es una, recreación, traumática, vistiendo, la ropa del romance, no es, prueba de tu insuficiencia, es prueba de su falta
de preparación o incompatibilidad. Y lo es importante, no es inevitable. El amor sano no oscila salvajemente entre extremos, se mantiene constantemente, construyendo seguridad en lugar de suspense. El primer paso fuera del ciclo es negarse a romantizar el caos. Para comprendo realmente el comportamiento caliente y frío. HQ excoveremos a la de la frustración superficial en el suelo psicológico donde estos patrones y con races. Cone, rezo, poyanera, por John Bowlby, y empleada, por Mary Ainsworth, ofrece el mapa, ems claro, la mayoría de los adultos en Cajun, no de los cutro, es de los, que moldean, el cuidado, temprano, seguro, comodo con, la cercanía, y la independencia. Ansioso preocuto hypervigilant. Ansioso preocudo, hypervigilant. Ante el, rechazo, buscando, constante, seguridad. Evitativo despectivo, validando la autonomía, por encima de la intimidad. Incomodo con las llamadas emocionales. Y temoroso evitado ansiando connection, pero aterrorizado. Lo que resulta en un caótico terra y aflea. Las dinámicas de calor y frío casi siempre surgen cuando las estelas inseguros chocan, especialmente cuando se encuentra ansioso con evitativo. La pareja ansiosa interpreta cualquier distancia como un abandono inminente, lo que provoca comportamientos de protesta y mis intentos de comunicación. Expresiones emocionales, preguntas sobre el estado de la relación. Estas tentativas de tranquilidad resultan asfixiantes para la pareja evitativa. Cuya estrategia principal es la autosuficiencia y la supresión emocional para evitar vulnerabilidad o atrapamiento. Ratito se convierte en su defensa. Lo que, a su vez, confirma el peor miedo de la pareja ansiosa, la persecución que se intensifica. El ciclo se vuelve autoperpetuante. Las personas evitativas con miedo actúan ingenuamente en ambos lados, buscan intensamente cuando se sienten seguros. Luego entran en pánico y se desactivan cuando la intimidad se profundiza, creando confusión para sus mismos y sus parejas. Y más allá del apego, el trauma no resuelto juega un papel fundamental. Alguien que experimento, incodado, inconsistente fictioso, en momento. Negligente, o punitivo, al siguiente, interioriza, el amor como, algo poco fiable, en la edad adulta, recreen, inconscientemente, esa inconsistencia. Y así siendo el acto de frío, y frío o tolerándola de las demás porque les resulta familiar. El abandono misional infantil, la volatilidad. Parentalo, la traición en relaciones anteriores pueden hacer que el sistema nervioso equiper estabilidad. Dad. La teoría polivagal agate atracapa. La fase caliente, activa, el estado, vagal ventral, compromiso, social, seguridad, inundando, el sistema, con oxitocina y dopamina. La fase de frío, cien, combat, vida simpática, o apagado, dorsal, lo que provoca, cortisol, y adrenalina. De la cuerpo, aprende a decir, el contraste, químico, confundiendo, desregulación, con excitación. También entran en juego las dinámicas de poder. Algunas personas usan el frío caliente
deliberadamente, como manipulation. El refuerzo, intermitente, mantiene a la otra persona descolocada, implicada, ims, fácil de controlar. Los rasgos narcisistas. O borderline a veces se manifestan de esta manera, aunque no siempre, de forma patológicas. Incluso las personas no tóxicas pueden caer en juegos de porno subconsciente cuando se sientan inseguras. Visitas tempranas, snel frío, caliente, pueda servir como una forma sencilla de mantener. Opciones. De echarse atención cuando te hace sentir bien. Retira cuando aparece algo mejor o cuando se aburre, sin tener que comunicar con sinceridad. Las narrativas culturales agravan el problema. Las películas, canciones, reads socioglorifican el romance turbulento, la persecución. Simplemente no la intereses. Hasta que de repente lo está. Estamos condicionados a ver la inconsistencia como prueba de profundidad en lugar de disfunción. Las mujeres en particular se enfrentan a la presión de interpretar el retrimento masculino como un desafío a superar, en lugar de en limitar al respeto. Los hombres suelen absorber mensajes que indican que la constancia emocional equivale a debilidad simping. Ambos géneros acaban participando en juegos que ninguno quiere realmente. Las autonarrativas mencionan a la gente atrapada. La persona que sufre el frío caliente suele contarse historias como si consigo averiguar. Choi he hecho mal, Valverin constantemente. O tienen miedo, porque les gusto, tanta esta intensidad, demuestra que es real. La mía es insidiosa, yo soy el problema. Soy demasiado necesitado, demasiado roto. Estas historias prodigan al ego de la verdad aterradora. Zada persona pueda simplemente estar inaccesible, no querer o ser desajustada, y ningún esfuerzo lo arreglara. Por otro lado, el acto de frío caliente a menudo también guarda historias internas. Si me acerco demasiado, me pierdo a mí mismo. La gente siempre se vea de todas formas. Así que, para te invertir, oh no, merezco en amor constante. Desentregar estas creencias requiere una honestidad brutal, a menudo con ayuda terapéutica. Escribir desencadences en un diario, seguir patrones, a lo largo de meses y examinar paralelismos infantiles, puede revelar cuánto del dolor actual refleja heridas antiguas. Sanar no significa estar perfectamente seguro de la noche a la mañana. Significa interrumpir reacciones automáticas para el destinatario. Pausa antes de perseguir. Miedo al abandono en vez de enviar mensajes para calmarlo. Construir autoestima independiente de la validación de cualquiera. Guerra. Notar momentos de desactivación. Comunicar miedos en vez de desaparecer. Practicar la vulnerabilidad en pequeñas dosis. Las parejas con consciente pueden cambiar hacia un funcionamiento. Seguro mucho, seguro noto que cuando nos acercamos me alejo, mito hablando, ralentizando la escalada, ofreciendo seguridad ofreciendo seguridad de forma proactiva. Pero el cambio requiere la disposición de ambas partes. El esfuerzo unilateral suele
prolonger el sufrimiento. Al final, las races son profundas, pero no son irrompibles. Reconocer que el frío caliente no es aleatorio ni personal, sino que es patronado y predecible, la quita parte su fortas, neja decir, un misterio por resolver, y se convierte nuna sin él, o bien incompatibilidad, o herida no curada. En cualquier cosa la respuesta es saludable es la misma. Priorizar la seguridad emocional sobre los subidones intermitentes. Escapar del comportamiento caliente y frío. Exegetión en lugar de análisis. Decodification interminable. Chu significa esta texto. Por chuse quedaron calados después de esa cita. Te mantiene atado al ciclo. La libertad reside en retiraja, la anajaja dentro y hacia arriba. El paso fundamental es la aceptación radical. Este patrón existe, dual y decía, que fuera, diferente, no lo cambiada. La aceptación no es resignación, es la claridad necesaria para responder en lugar de reaccionar. Después, documenta el patrón leva un registro, sensualo, fechas de interacciones calientes, abstinencias frías. 2. Estado emocional, antezo, después, cualquier, desencadenante. Los patrones surgen rápidamente, quizá la frialdad siga los hitos de la intimidad, piamada, mira piamada, chila de definir, la relación, el esters, en el trabajo, o conocer, a alguien, nubo. Verprubas en blanco, y negro, debilita, el efecto, de gaslighting, quizá me, lo estoy imaginando. Luego estables, limites innegociables, basados, en el amor, propollo, no en el castigo. Unlimit podría ser. No inachari. Contacto durante fases frías. Q duran msdx, días. O si las señales contradictorias continúan tras una conversación honesta me retiraré de la inversión. Cometa limites con calma una vez. Y luego impaltelos, insolanaza de sermones. Nada de perseguir, explications. La constancia demuestra que te valoras. Mas, a ti mismo, que su aprobación. Muchos temen que los limites los alegen para siempre. Pero la realidad es más sana. Si alguien se va por no toleras la inconsistencia, nunca estuvo dispuesto a cuidas de forma constante. La communication director, cronometrada con cuidado, corta la ambiguidad. Eligión momento neutral no, en medio del frío, ni justo, después del calor. Usa phrases en yo, he notado, con nuestra conexión, a veces se sinimui, forte y, atrás, veces, distante. Esa inconsistency, me deja confundido, y ansioso. Todas, cuando ocurra, usi cambio, su respuesta, o la falta de ella, proporciona datos. Las respuestas honestas invitan a la reprocha. La defensa vided, el traslado de culpas. Una mea retora señalan falta de preparación. Si desestamentos. Sentimentos airs. Demasiado. Sensible. No es. Para tanto. Eso también. Es information. Protege de sistema nervioso durante las fases de frío, cuando la ansiedad suba. USA. Herramientas somáticas. Respiración profunda, abdominal. Técnicas si ba. Exposición al frío, hilo en las muñecas cara. Ejercicios de anclaje, nombre 5, cosas QVs,
4Q tocas, etc. O movimento caminar, scudea extremidades, para de cargar, energia. Estos interrumpan el ciclo de cortisol Q. Hace Q, la abstinencia, se, sienta, potencialmente, mortal. Reconstruida autoestima fuera de la relación. Inviet en amistades, aficiones, victorias profesionales, terapia, salud física cualquiera cosa que te recuerde que la vida se siente plena sin su validación. El objetivo no es la indiferencia, sino la soberanía. Sus momentos calientes se convierten en buenos extras, no en oyación. Hoy en sí, eres tu natia, el frío caliente, quizá reconociendo, patrones evitativos o temerosos. El trabajo, personal parece, diferente pero igual de urgent. Registra los momentos de desactivación. Che pensamientos surgen cuando la cercanía se siente amenazante. Verán el verdadero yo y se irán, no puedo respirar cuando alguien me necesita. Desafía esas creencias con pruebas de relaciones pasadas o amistades actuales. Practica pequeñas vulnerabilidades. Comportamiento. Mantén un plan en vez de cancelar. Responde a los mensajes incluso cuando te sientes incómodo. La terapia, especialmente la evita, el apego, acelera el progreso. Cuidanos de ejercicios como attach de levine. Heller o polysecular de fern offersen mapas prácticos. Para ambas partes, replantea, como debería, centers el amor. La conexión sana se construye. Lento y constument. Valores compartidos. Curiosidad mutua. Seguridad emocional. Reparación tras. Conflicto. No cambios dramáticos. La intensidad no es profundidad. A menudo es desregulación. Lacones fijots. Fijot. En la consistencia. Temprana. Cumplen con las palabras. Se comunican durante el esters, en vez de desaparecer. Gestionan tus emociones, sin cerrar ni escala. Estas cualidades importan más que las mariposas. Salir de ciclos arraigados a veces requiere. Periodos de contacto sin, contacto o debado, contacto para, reinicias. Aluquia, salacia, o archiva, chats, si es necesario, no por despecho, sino por autopreservación. Lora la fantasía de lo que podría haber sido. La persona que dio momentos condenados existe. Pero también la que dio momentos fríos ambos son reales. Puedes elegir el paquete completo o ninguno. Muchos emergen de dinámicas de frío y caliente que cambiarán fundamentalmente. Más atentos a los senos de alerta, menos tolerantes a la ambiguidad, más compasivos con su yo, más joven que aceptaba sobras. Algunos encuentran parejas seguras más adelante y se maravillan de lo anodino. En el mejor sentido que se santa el amor sano. Otros eligen la soltería con propósito por una temporada, redescubriendo la confianza en el mismo. La liberación definitiva no es en contra de alguien que nunca se enfría. Sino saber que puedes sobrevivir si lo haces, y que ya no necesitas su calor para sentirte completo. El calor y el frío pierden el control cuando dejas de bailar al ritmo y empiezas a moverte al tuyo. Mereces relaciones en las que el afecto no si una recompensa que se gana con la resistencia.
Sino una vez, que se da libremente. Porque ambas personas se eligen cada dialetters. Es tipo de amor existe, y empieza por elegirte. A ti mismo primero.